طلابي طالباتي، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في درس جديد من دروسنا، الدرس 48 وهو الفعل المثال. تذكروا يا طلاب الفعل المعتل. We talked about weak verbs, right? يعني irregular verbs. We talked about المعتل بحرف that has one letter in its root that is weak, either واو or ياء، وبحرفين وهو اللفيف. We called it اللفيف. And remember, under حرف we talked about three types, right? مثال, if the weak letter occurs in the fa of the verb, in the beginning of the verb. If it's in the middle, we call it أجوف, and we call it ناقص if it's at the end of the root. المثال هو معتل الفاء، يعني has a واو or ياء in the beginning of its root, right? So ومعتل الفاء من نوعين، يائي if it starts with a ياء we call it يائي، واوي if it starts with a واو. So look at the example here. مثال يئس، يبس، ينع. These verbs are starting with a ياء, so we call them يائي. الجميل في الياء إنه يصرف كالفعل الصحيح السالم. So basically the ياء never drops. There's no issue at all in conjugating this verb, so it conjugates regularly like a regular verb. Now الواوي مثال وقع، وضع، وعظ. All of them start with a واو, and the rule in conjugating them is quite clear and simple. في الماضي تبقى واوه. So in the past you keep the واو in the verb. في أنواع المضارع, in the types of المضارع تسقط واوه. So the واو drops in the types of المضارع. نموذج لتصريف المثال. Now we have an example for you of how to conjugate المثال in the past. المضارع المرفوع، المضارع المنصوب، والمضارع المجزوم. So you can actually go through all the pronouns to see how the verb behaves. But let's take أنا for example. أنا وضعت, so the واو stays in the past. I put أضع. Now it's not أوضع, so the واو drops. أضع وأضع. Notice that in all forms of المضارع the واو has dropped. ملاحظات. Some remarks to keep in mind. أولا المماثلة في وزن افتعل تسقط الواو. يعني we call this assimilation in the form افتعل, the verb form افتعل. What happens is the واو drops in this form. Look, so اتصل, normally افتعل, so the واو should be there. But what happens is that واو is dropped, and then we put a shadda on the ta. اتصل. We don't say اتصل. اتحد. اتحد is the correct form. اتفق. اتفق is the correct form. So notice that in افتعل the واو drops if it occurs in the beginning of the root. الملاحظة الثانية لا تسقط الواو في مضارع المبني للمجهول. So when you do المبني للمجهول, you will see basically that you cannot drop this واو. It comes back because المجهول starts with the dhamma in the beginning, and so kind of calls for the use of the واو, right? So مثال يوضع الماء في إناء نظيف. The water is put in a clean vessel or container. شكرا جزيلا على انتباهكم مرة أخرى، ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم.